Perfect. या ओके. नमस्कार सर्वांना आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. इतक्या ऑस्पिशियस दिवशी आपण चालू करतोय. इट्स व्हेरी ग्रेट थिंग आणि आपल्याला देवाची साथ असेलच. आपण सगळ्यांनी मिळून करायचं काम आहे. हा जो आपण प्लॅटिनम काउन्सिल जी बनवली आहे, वी हॅव मेड इट ऑन अ बेसिक प्रिन्सिपल दॅट कनेक्ट, एनरिच अँड ॲडव्हान्स. आणि ह्याच्यामध्ये आज सकाळी बिफोर ऑनसेट ऑफ एव्हरीथिंग आतापासून 12 तासापूर्वी एक मीटिंग झाली. आय शुड नॉट से सकाळी, कारण काय इट वॉज सम पीपल वेर फ्रॉम डिफरंट प्लेसेस ऑल्सो. त्या मीटिंगमध्ये वी वेर अबाउट 29 पीपल. एक्स्ट्रीमली गुड मीटिंग. त्या मीटिंगचं रेकॉर्डिंग मी सगळ्यांशी शेअर करीन. पण त्या मीटिंगमध्ये अपार्ट फ्रॉम एव्हरीथिंग दॅट हॅपन, द बेस्ट थिंग दॅट हॅपन ॲट द एंड ऑफ द मीटिंग, दो आय डोंट हॅव परमिशन टू डिस्क्लोज द नेम राईट नाव, but somebody has offered 6,000 square feet of place in Pune to hold our innovation academy as well as incubation center. So that is a real good beginning. आणि आपण सगळ्यांनी त्यासाठी काय करता येईल हे पाहायला पाहिजे. सो मी जास्त बोलण्यापेक्षा सगळ्यांचे विचार आहेत, पण माझ्या मनात जे आले ते सांगतो. आपण आत्तापर्यंत एक मोजके, मी असेल, अनिता कांत असेल किंवा नितीन जोशी, संदीप पाध्ये, माझे मिसेस असे मिळून चालवत होतो. पण खरं म्हटलं तर आम्ही फक्त फेस होतो. सगळ्यांनीच निरनिराळ्या ठिकाणून निरनिराळ्या प्रकारे हातभार लावून कर्जे मराठी हॅज रिच्ड अ डेफिनेटली एनव्हिएबल किंवा ज्यातनं फार मोठं फ्युचर दिसू शकेल अशा स्टेजला आपण ऑलरेडी पोहोचलेलो आहोत. पण ॲज वी आर डुईंग दिस टू गिव्ह दिस थिंग गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर, हायरार्की म्हणायचं नाही एक्झॅक्टली, वी ऑल आर सेम, पण रिस्पॉन्सिबिलिटी शेअर करण्यासाठी आपल्याला स्ट्रक्चर बनवणं, त्याचप्रमाणे व्हेरी वेल इन्व्हॉल्ड मॅनेजमेंट बनवण्यासाठी, यासाठी आपण आजचा हा GMG प्लॅटिनम काउन्सिल बनवलेली आहे. वी आर लाईक अ गव्हर्नमेंट ऑफ कर्जे मराठी आणि टुगेदर वी हॅव टू टेक दिस फॉरवर्ड. त्याप्रमाणे आपण आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये पण बदल करू. आपण सगळ्यांनी मिळून आपलं मिशन स्टेटमेंट जे आत्ता आहे त्याच्यापेक्षा व्यवस्थित करू. इमिजिएट आपले गोल्स, लॉंग टर्म गोल्स, हे सगळे आपण सगळ्यांनी मिळून डिफाईन करू अँड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. Apart from everything that has been happening in Garze Marathi over the last 3-4 years, the main, not exactly main, the change that we have seen, that Garze Marathi has requested all of you to contribute financially. We have been getting immense support from everybody uh, in terms of time, energy, expertise and everything. But as we are growing, to get this structure self-sustaining as well as to get this structure कॉर्पोरेट लेव्हल, म्हणजे आपल्याला आपले नरेंद्र काळे जे आहेत त्यांचं तर मला कॉन्स्टंटली असं म्हणणं असतं आणि ते नेहमी म्हणतात की आनंद, वी कॅन टेक दिस टू अ लेव्हल व्हेर इन वी विल ऑलवेज हॅव $250,000 इन अवर बँक आणि त्याच्यावरचे आपण खर्च करू, एवढी गर्जे मराठीची ताकद आहे. आणि म्हणून आत्ता आपण सॉर्ट ऑफ वी थॉट की व्हाय नॉट, जे आपले क्लोजली कनेक्टेड लोक आहेत किंवा जे फुल्ली इन्व्हॉल्ड आहेत अशांकडनं व्हाय नॉट आस्क फॉर द हेल्प. आता हे पैसे आपल्याला कशाला हवेत, की आपल्याला मे बी गोईंग अहेड विल हॅव इन पर्सन मीटिंग्स, विल गोईंग अहेड we will have various chapters with their own websites and on their constitutions. So किंवा आपण इनोव्हेशन अकॅडमी असेल की ज्याच्यामध्ये आपण वी विल हॅव अवर मेंटर्स विथ द ऑनररियम. आतापर्यंत आपण सगळे कोर्सेस जे सबमिट करत होतो, ऑफर करत होतो, ते फुकट देत होतो, which is absolutely correct because we hadn't proved ourselves. Going, I feel now that we have proved that we are of great value. So going ahead, we will eventually have the courses for which people will have to pay maybe nominal amount, because that is a common thoughts that if we give something free, absolutely free, people don't value. So we are doing that. So as doing that, we are thinking of having somebody as a status of a COO, or you can say principal of academy, who can manage, as well as our mentors, our tutors will also get honorarium. I'm sure none of our Garje Marathi members are expecting to get that, but it is a way of showing our respect for that. So with all these things put together, we will need money. We have to, we are thinking of having models
for our agri-tech. We are thinking of having various groups in fintech, wherein we might, like we invited top person from Microsoft, Vasu Jakkal, who is vice president directly connected to the boss of Microsoft. She came free, but maybe we will be inviting somebody. We will be inviting people to tutor our our mentors as well as our Garje Marathi members, and we might have to pay them. And why not? Nothing is free. Nothing is free. So all these things put together, we will need to have a great financial structure. So this was the main reason why finance was involved, why we have formed the Platinum Council, which has tremendous response. And Sakai 29 people were there today. Right now, also 20 persons are present. Apart from that, few members have told me that due to XYZ reason, they couldn't join, but they are with us. They are with us. So let us take this forward. And I will. I have requested in the morning also. Samir Ketkar was there to take down the notes, which he is also doing that. Based on today's and morning's discussions, we will form the various teams, remold our constitution, like, and then we'll proceed further. With these few words, I open the forum to everybody whosoever wants to come in and weigh in and share their thoughts. Please come in. So may I go first? Yeah, please, Madhav. सगळ्यात पहिले सर्वांना नूतन वर्षाच्या भरपूर भरपूर शुभेच्छा. आणि मला असं वाटतं 2022 हे 2020 आणि 21 पेक्षा नक्कीच खूपच चांगलं आणि खूपच वेगळं असणार आहे, दोन्ही दृष्टीने. जे काय आपल्या आजूबाजूला होत होतं आणि आता आपण गरजे मराठीत जे काही घडवून आणणार आहोत, दोन्ही विषय. सो आनंदजी, मी माझ्याकडनं तुम्हाला एकच गोष्ट सांगू शकेन, ती म्हणजे मी सध्या तरी पुढचे 1-2 वर्ष मी बिझनेससाठी ट्रॅव्हल करीन, पण मी बेस माझा पुणेच ठेवणार आहे. सो पुण्यातलं इन्क्युबेशन सेंटरची जबाबदारी मी नक्कीच घेऊ शकेन. आणि आय विल बी इन अ पोझिशन टू कमिट माय पर्सनल टाइम. डझंट मॅटर, आय मीन इव्हनिंग्स, वीकेंड्स. So you can count me on to set it up, to run it, to manage it, and that is a commitment I can give. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मागच्या 2-3 आठवड्यामध्ये मी योगेश ब्रह्मणकर बरोबर पण काही गोष्टींवरती चर्चा झाली. सो पुणे युनिव्हर्सिटी डिफरंट, या सिम्बायोसिस, करेक्ट. सो पुणे युनिव्हर्सिटी हॅज बीन अ व्हेरी डिफरंट फोरम, अँड आय थिंक दॅट इज हॅपनिंग ऑट अ व्हेरी डिफरंट लेवल अँड डिफरंट कनेक्ट. But at a symbiosis level, I think they are far too keen on keeping collaboration with us active. I mean, it's just not like a tick on the paper, but they're actually doing it. So मी गेल्या आठवड्यामध्ये इमर्सन्सच्या वुमन entrepreneur, not entrepreneur, so they are trying to build a entrepreneurship culture within Immersion for women, to make sure that they come forward, and they do a lot of efforts in creating IPs. Of course, Immersion may have IP, but in creating that thought process. So त्यांचे जे डॉक्टर नितीन म्हणून आहेत, त्यांच्यावर मी मागच्या आठवड्यातच कनेक्ट झालो होतो. So there are a lot of people who are looking forward to do something with actively as an engagement, to guide people. And I think we have no better than our forum, which is the best to offer. So on this occasion, I will only commit that Pune Center, I will count me in complete active support. Thank you very much. Thank you so much. I'll take a pause. As you talked about women, I don't know whether Pratibha would like to speak on that. Pratibha Afre, because we are in discussion with certain thing with her professional secrecy and whatever she wants to do. But Pratibha, can you say about what we have discussed, if it is allowed? So I Sorry, think just a minute. In the morning, what happened? Sorry, very sorry to interrupt. no problem. आपण ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी नोट सगळ्यांशी शेअर केली आहे, पण तरी सुद्धा लोकांचं असं म्हणणं होतं की बोलायच्या आधी 1-2 मिनिटं किंवा 3-4 लाईनी स्वतःविषयी सांगा, कारण का एव्हरीबडी हॅज रेड द नोट बट दे मे नॉट रिमेंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ यू. ओके. मी प्रिपेअर नाही केलेलं, बट आय थिंक आय कॅन मॅनेज. सो प्रतिभा अफळे, आय एम इन डॅलस, USA. आणि मी आता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मध्ये साधारण 20 वर्ष काम करतेय. सो करंटली आय एम विथ गोल्डमॅन सॅक्स, हेडिंग देअर इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी फॉर वन ऑफ द डिव्हिजन्स. आणि आय थिंक थ्रू माय पर्सनल एक्सपिरियन्स, जस्ट
coming from Pune, education background, being in US, it has been a continuous learning experience माझ्याकरता. आणि बरेच असे एक्सपिरियन्सेस आहेत प्रत्येकाकडे जे आय थिंक विमेन इन लिडरशिप असं आम्ही आय थिंक आनंद सर आणि मी बऱ्याच वेळा बोललोय की हाऊ डू यू प्रेझेंट युअर सेल्फ, हाऊ डू यू इंटरव्ह्यू, हाऊ डू यू really use the opportunities or turn challenges into opportunities. आणि गोल्डमॅन सॅक्सचा एक 10,000 एंटरप्रिनरशिप विमेन असा प्रोग्राम पण आहे. इट्स न्यू फॉर मी, माझ्याकरता 4-5 महिने झालेत, सो आय एम स्टील लर्निंग. पण what they do is they put 2 or 3 women together in little groups from different places आणि लर्न की कसे ओव्हरकम केले चॅलेंजेस आणि सपोर्ट इच अदर. बेसिकली द गोल इज नॉट टू pull each other down but lift each other up in different ways, and it goes across not just professionally but personally also. So I think आपलं personal learning for sure transforms into professional. तर असा तो प्रोग्राम आहे. सो आय वोंट टेक टू मच टाइम, बट आय थिंक इन जनरल विमेन इन लिडरशिप गेटिंग देअर आणि ऑफकोर्स स्टेईंग देअर, कंटिन्युअस लर्निंग, असे थोडे प्रोग्राम्स आहेत. आणि आय नो की देर आर मेनी विमेन एस्पेशली इन दिस ग्रुप दॅट कुड ब्रिंग व्हॅल्यू टू दॅट ग्रुप. थँक्यू. म्हणजे गोल्डमॅन सॅक्सचा जो प्रोग्राम आहे तसाच म्हणजे ते डिजिटल लिटरसीच्या दृष्टीने पण त्या प्रोग्राम मध्ये बरेच फ्री व्हिडिओज आहेत किंवा कोर्सेस आहेत विच दे ऍक्च्युली सर्टिफाईड, दे गिव्ह द सर्टिफिकेशन. सो माझा असा विचार होता की अँड आय हॅव नॉट मीन्स इट इज नॉट मटेरियलाइज्ड बट इट माइट की जर आपण टीम ऑफ कोचेस निर्माण केली तर थ्रू अवर इन्स्टिट्यूशन वी कॅन रिअली एम्पॉवर लॉट ऑफ वुमेन ऑर इवन अदर युथ्स ऑल्सो ऑन डिफरंट सब्जेक्ट. सो त्यांच्याकडे जे प्रोग्राम्स अवेलेबल आहेत ते 1 to 3 किंवा 1 to 4 कोच करायला जर आपण आपले कोचेस तयार केले तर इट विल रिअली मेक इम्पॅक्ट. कारण की आता त्याच धर्तीवरती आपण ई कॉमर्स, सप्लाय चेन आणि फॉर वुमेन आपण ते आता आपण करतोय, तो प्रोग्राम चालू केलाय फिनटेक आणि फायनान्सच्या दृष्टीने. सो तसंच प्रोग्राम आपल्याला इथेही करता येतील असं मला वाटतंय. आय थिंक माधव हॅज रेज द हँड. बिफोर माधव देर वॉज समबडी एल्स हु हॅज रेज द हँड. Okay, Madhav, please go ahead. I missed somebody, I think. So quickly, so Pratibha, just to add to what you just said, so again, for professional ethics, I wouldn't be in a position to disclose, but we are doing a lot of things for returning mothers and returning women. So typically post-marriage, post-kids, there is always a break of about 5 years to 10 years. And then there comes a stage when a woman want to go back to their professional active life. We are doing a lot of things. So Anand, in case if we are formally doing something for women around, I would be in a position to speak to a lady who is driving it in our company. And Infosys, of course, yes. Infosys, yeah. So, but we are doing a lot of things. So I will be in a position to speak to her. She's a personal friend of mine. Maybe she can also contribute to this forum. So I will check it out. But then I know for sure what we are doing. So if she doesn't agree for whatever reason, I will still be in a position to contribute that what we are doing. So how we will figure it out, but what is certainly visible to me as well because I'm part of the leadership group there. आणि हे इंटरेस्टिंगली आम्ही जे आनंद सर आणि आम्ही ते जॉब इंटरव्ह्यूचा वर्कशॉप केला होता 1-2दा, त्याच्यातनं ऍक्च्युली 2 or 3 लेडीज रिच्ड आउट आणि आय स्पोक टू देम ऍट डिफरंट टाइम्स. आणि इंटरेस्टिंगली हाच मुद्दा होता कोइन्सिडेंटली की वी हॅड अ गॅप ऑफ 4-5 years आणि नाव इट्स ऑलमोस्ट लाईक अ रिस्टार्ट. आणि कसं रिस्टार्ट करायचं किंवा हाऊ डू यू प्रेझेंट आणि हाऊ डू यू फॉलो. तर तिथे थोडं कन्फ्युजन होतं. मग यू आर नॉट अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. सो दॅट वॉज इंटरेस्टिंग. मला एवढं माहिती नव्हतं ते, बट गुड. राईट. सो जस्ट विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ अ टाइम एक मी हिंट देतो. आय हॅव नोटेड सध्या दॅट. 2-3 वुमन रिटर्निंग वुमन आय हॅव बीन मेंटरिंग आणि त्यांना तो करिअर गॅप जे असते ना सीव्ही वरती, इट बिकम व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फॉर देम and it becomes difficult for us also as a recruiter to recruit them knowing that there is a gap.
पण मी खूप इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट तिथे मांडली होती. मी त्यांना म्हटलं की यू डोंट हॅव टू शो अ गॅप इन युअर करिअर. ओके, व्हॉट यू कॅन शो इज that you became an entrepreneur and a CEO of a company called Home, and then you turn your those 4-year 5-year gaps in such a way that you managed everything, right? You manage finance, you did everything what a CEO would do, and bring that as an experience in your conversation. So will you be in a position to put it on CV? Maybe yes, maybe no, but at least do it on interview when you get an opportunity. So you put together all these different experience, and it is very 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 important experience. There is a lot of learning when you start doing something as a new mother and so on. I'll take a pause here, but there are ideas. So Yes. Pratibha, I will be in a position आणि to share few things as well. माझा एम्फसाइज जस्ट टू conclude that topic, माझा एम्फसाइज putting it on paper is good, but I think some of these women friends can definitely use coaching in speaking. कारण Absolutely. स्पीकिंग मध्ये आय थिंक म्हणजे इफ यू आर एबल टू कन्वे दॅट थॉट in a very meaningful and that you believe in it, it becomes a belief. नाहीतर ते नुसतं हे बोलल्यासारखं राहतं. So that is a key concept. Beautiful. Anita has raised hand, and before that, I just have few to say. Yesterday, we launched another program. Those who have joined little late, I'll tell you, after morning's Miss 12-hour back meeting, somebody has offered us 6,000 square feet of place to install to start our incubation center or Garje Marathi Innovation Academy in Pune. So त्याच्याभोवती ऍक्च्युली काम चाललेलं आहे. आता बोललोय आम्ही जे प्रोग्राम लॉन्च केला मोगरा फुलोला टॅसिट टू एक्सप्लिसिट विच इज अ पार्ट ऑफ वुमेन इन लिडरशिप अष्टभुजाचा, त्याच्यामध्ये काल ज्या 5 जणी बोलल्या त्या 5ही जणांनी, आम्ही आता 5-5 मिनिटाचे व्हिडिओ आम्ही प्रमोट करणार आहोत, 5ही जणांनी एक्झॅक्टली हाच मुद्दा सांगितला की दिस ब्रेक becomes too much and how they could manage to overcome that. So this is something which we definitely need to address. If we have actually people who can help this, we have manpower, that is not a problem. So Anita, can you please take over? दीपक जींचा हात वरती होता मला Oh, वाटतं sorry. So Yeah, I Deepak ji, please. apologize. Let him speak and then I'll speak about Yeah. Thank you. Sorry, I missed that. Deepak. Yeah. दीपक शिंदे, मी शंघाईमधून बोलतोय. आनंद गांधू आणि यांचा परिचय बरेच वर्षापासून आहे आणि मी लार्सन अँड टुर्बोसाठी सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये बरेच वर्ष इथे काम करतोय. आय टेक केअर. सो मागच्या वेळेस पण मी आनंद गांधूंना म्हटलं की जेही काही इन्क्युबेशन सेंटर किंवा जे काही सप्लाय चेन, बिकॉज चायना किंवा हा ईस्ट एशिया जो आहे मॅन्युफॅक्चरिंग हब असल्यामुळे तुम्हाला जी काही मदत लागेल दॅट आय एम रेडी टू ऑफर फॉर एनी ऑफ द सेंटर, एनी ऑफ द मराठी पर्सन हू रिक्वायर्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम दिस रिजन. आय वॉज रेडी टू कम फॉरवर्ड. सो दॅट वॉज वॉट द थॉट आय वॉज हॅव्हिंग. या, थँक्यू. ओव्हर टू यू. Okay, Thank Anita. you, Deepak Dada. So Yeah, thank you. to conclude that thought which Afretai आणि माधव सांगत होते, Michelle Obama took Sasha as a baby for her interview after she returned to job. So Michelle Obama स्वतःचं बाळ घेऊन इंटरव्ह्यूला गेली होती. That is a very interesting thought, as well as if you read her book Becoming, तर त्याच्यात तुम्हाला ते दिसेल and it's very inspiring. सेकंड थिंग, पुष्कळ ठिकाणी ह्युमन रिसोर्सेस मध्ये आपल्या बायका आहेत हु आर ॲट द हायर लेवल. आम्ही बे एरियामध्ये सुद्धा फेसबुक HR हेडचा प्रोग्राम ठेवला होता आनंद, इफ यू रिमेंबर, अँड वी गॉट अ गुड ऑडियन्स टू अंडरस्टँड व्हॉट आर थिंग्स रिक्वायर्ड अँड शी इज ऑल्सो विलिंग टू हेल्प. आणि तिसरी गोष्ट की परत येणाऱ्या बायकांना किंवा इवन नॉन IT किंवा नॉन सॉफ्टवेअरच्या बायकांना खूप जास्त मदत लागते गेटिंग इन टू द वर्कफोर्स बॅक. सो त्यांच्यासाठी इवन करिअर गायडन्स पासून सुरुवात करणं महत्वाचं आहे बाकीच्या कंट्रीजमध्ये, आणि भारतात थोडासा वेगळा होऊ शकतो. त्यामुळे दिस माइट बी अ जिओग्राफिकली डिफरंट, त्याचे सोल्युशन्स वेगळे असू शकतात आणि प्रॉब्लेम्सही वेगळे असू शकतात. सो जस्ट दॅट इज वॉट आय वॉन्टेड टू चेक. तेव्हा त्या दृष्टीने सुद्धा आपण प्रयत्न केले पाहिजे. लॉट ऑफ लेडीज मे नॉट बी इन सॉफ्टवेअर, सो दॅट नीड्स टू बी अंडरस्टूड आणि दॅट कॅन बी पुश्ड फर्दर टू. थँक्यू. Amit has raised the hand. दुसरं सांगतो की वी आर कनेक्टेड विथ 2 institutions इन महाराष्ट्र. एक सुधाताई कोठारींची एक संस्था आहे चैतन्य म्हणून,
सो शी अँड वी आर इन कॉन्स्टंट डिस्कशन लास्ट 1 मंथ. सो त्यांच्याकडे 8 जणी 10 जणींचे सेल्फ हेल्प ग्रुप असे त्यांच्याकडे काहीतरी 8 का 9 हजार ग्रुप आहेत पुणे आणि त्या सगळ्या एरियामध्ये. आणि तिथे आम्ही अनितानीच जो आपण दाभोटकरांना जे स्टिचिंग अशा सिंपल गोष्टीमध्ये सुद्धा केलं होतं त्यांच्याशी डॉक्टर मंदार वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन फार्मिंग किंवा व्हर्टिकल फार्मिंग जे बायकांना आपल्या घरी सुद्धा कसं करता येईल याच्यावरती मॉडेल्स बनवून देण्यासाठी. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग. म्हणजे IT किंवा हाय टेक किंवा हाय नॉलेज इज नॉट द ओनली थिंग. पण मला असं वाटतं की आज वी आर टॉकिंग टुगेदर हा एक जसं आज सकाळी बोलणं झालं की व्हॉट वी कॅन शो इमिजिएटली आपल्या गरजे मराठीच्या ऍक्शनचा इफेक्ट तो आपण ह्याच्यावरती जर प्रयत्न कॉन्सन्ट्रेट केलं तर दिस इज समथिंग विच वी कॅन शो रिझल्ट्स इन मे बी 6 months 1 year's time and that is validation of our efforts. That is validation of our efforts. करेक्ट. आणि आज सकाळच्या मीटिंग मध्ये दुसरं एक सांगतो, ऍज आय एम रिमेंबरिंग, आय एम सॉरी आय एम टेकिंग टू लॉंग टाइम, पण आफ्टर मॉर्निंग मीटिंग एक उदगावकर म्हणून आहेत त्यांनी एक खरोखर सुंदर मुद्दा सांगितला की जिथे आपलं फिनटेक आणि फायनान्सची लोक कामाला येऊ शकतील. ते म्हणाले आपण एंटरप्रिनरशिप किंवा बिझनेसमध्ये जा वगैरे सगळं सांगतो, पण इफ यू लुक ॲट द मारवाडी आणि सिंधी आणि ह्या कम्युनिटी त्यांना whether you enter a business or not, how you can increase your financial strength, म्हणजे मे बी शेअर मार्केट असेल किंवा मनीचं व्हॉट एव्हर इट इज ट्रेडिंग असेल काहीतरी करू. सो इफ वी गेट अवर पीपल आवर स्टुडंट्स इन मे बी शेअर मार्केट असेल फ्युचर ट्रेडिंग असेल ह्याच्यामध्ये जर आपण त्यांना जर काही करू शकलो. सो व्हॉट ही एम्फसाइज की एंटरप्रिनरशिप मध्ये जाताना जर इफ अ पर्सन गोज 100% अँड इफ ही हॅज नो सोर्स ऑफ इन्कम then it is difficult to survive for first 2 years. So this is also a very good point I liked. And anyway, over to अमित वायकर. अमित, तुमच्याकडनं सकाळी बोलणं झालं, तुमच्याकडनं साऊथ ईस्ट एशिया तुम्हाला कॉन्कर करायचंय. सो ओव्हर टू यू. अरे नमस्कार आनंदजी. नमस्कार सगळ्यांना जय श्रीराम. जय श्रीराम याच्यासाठी कारण की आपल्या नव्या वर्षात सुरू झाल्यावर रामाचं नवरात्रही चालू झालं आहे. माझं नाव अमित वायकर आहे. मी थायलंडमध्ये आहे. मागचे 12 वर्ष मी चायनात काढले. दीपकजी आता बोललेत, ते आमचे पुढारी आहेत चायनामध्ये. त्यांच्या अंतर्गत त्यांच्यासोबत काम करून आम्ही चायनात बऱ्याच काही गोष्टी तिथं प्रस्थापित करू शकलो. आता इथे आलो आहे, थायलंडमध्ये आलो आहे. आणि आनंदजी नक्की आपण हे करूया. अजून स्पेसिफिक बोलायचं म्हणजे मी नागपूरचा असल्यामुळे, नागपूरचा आहे तरी इतक्या छान मराठीत बोलतोय याचं काही जास्त कौतुक नाही. ते सगळं माझ्या वडिलांमुळे आहे. व्हिडिओ चालू करू शकत नाही कारण की मी आता जिम मध्ये आहे. तसाही माझा चेहरा बघण्यासारखा नसतो, आता तर अजूनच बघण्यासारखं नाहीये. पण सगळ्यांना हेही सांगायचं की आपण हे सगळं करत असताना मला वाटतं आपण आपल्या तब्येतीची काळजी नक्कीच घ्यायला हवी आनंदजी, आणि त्याच्यावरही आपण कुठेतरी फोकस करायला हवं. ऑल ऑफ अस हॅव टू कीप फिजिकली फिट टू बी एबल टू गिव्ह बॅक टू आवर मदरलँड. आनंदजी आणि आम्ही एक छान प्रकल्प सुरू केला आहे. मागच्या 3 आठवड्याआधी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, आपण ज्याला IIM म्हणतो, त्यांच्या IIM नागपूरने मला त्यांच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर घेतलं आहे. वी आर सेटिंग अप इंडियाज लार्जेस्ट इनोव्हेशन सेंटर फॉर फूड अँड बेवरेजेस. आणि मी हा त्यासाठी तो मुद्दा इथे मांडतोय कारण की तुम्ही सगळे मित्र आहात, मी तुम्हाला अगदी माझ्या परिवाराचा भाग समजतो. इनोव्हेशन सेंटरमध्ये आम्ही काय करतो आहे, आम्ही ऍक्च्युली तिथे 7.5 कोटी रुपयाच्या इक्विपमेंट सेटअप करतो आहे. म्हणजे आपल्याला, मी नेहमी म्हणतो की भूके पेट भजन ना होई. आपण भाषणं देऊ, आपण लोकांना बोलवू, तुमच्यासारख्या मोठ्या दिग्गज लोकांना तिथे आपण इनोव्हेशनसाठी कनेक्टसाठी करू. पण तो जो इनोव्हेटर आहे ना, त्याला ऍक्च्युली अशी जागा हवी, लॅब हवी, जिथे जाऊन तो आज एक आपला रागी आणि जोवारच्या लाडू बनवणारा एक सुंदर मुलगा आहे. श्रीपाद कुलकर्णी नाव आहे त्याचं. त्यांनी जोबारा फूड म्हणून एक कंपनी सुरू केली आहे स्पेसिफिक, पण त्याला ती लॅब नाही आहे नागपुरात ते करायला. तर तिथे वी आर ऍक्च्युली हेल्पिंग एनीबडी who wants to get into any food or any beverages all across central India to come and free of charge तिथे त्याला इनोव्हेशन करता येईल. So tangibility, Anandji and team, is very important. आपण हे सगळं बोलतोय पण आपल्याला लवकरात लवकर टँजेबल काहीतरी दाखवावं लागणार आहे, जसं आम्ही IIM नागपूरमध्ये दाखवतो आहे. दुसरा पॉईंट माझा हा आहे की आय एम पार्ट ऑफ अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अनदर इंटरनॅशनल ग्लोबल ग्रुप कॉल्ड नागपूर फर्स्ट. आणि आम्ही यावर्षी नागपुरात नितीन गडकरींच्या लिडरशिपमध्ये वी आर होल्डिंग नागपूर फर्स्ट ग्लोबल इनोव्हेशन काउन्सिल. आणि जी 150 स्टार्टअप कंपनी प्रेझेंट करणार आहे आणि जगभरातले नागपूरची
आणि नागपूरच्या सोबत कुठेतरी माझ्यासारखे राबता असणारे लोक तिथे येऊन वी आर गोइंग टू ऍक्च्युअली होप दॅट ऑलमोस्ट 20 to 30 कंपनीज गेट फंडेड. तर असं काहीतरी फिजिकल बॉडी किंवा फिजिकल ऍक्टिव्हिटी लाईक दिस इन महाराष्ट्र कुठेही करू. मी असा विचार करू नका की मी वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे मला नाहीये, घाबरू नका. म्हणून कुठेही केलं तरी मला हरकत नाहीये, पण ते होणं जरुरी आहे. आणि लास्ट पॉईंट आहे की काय होतं ना की आपण हे फंडिंगचं म्हटलं अगदी तुम्हाला तर माहितीच आहे की माझ्यासारखा माणूस तर बिलकुल सर असं म्हणूनच तुमच्या मागे येतो. बट माय ओनली सजेशन इज दॅट फॉर एक्झाम्पल माय कमिटमेंट इज देअर आनंदी टू fund not only this but even more. But I would like to actually have those funds transferred for me when I see something tangible, when I see something really happening. दोन गोष्टी आहेत. कारण काय होतं नागपूर फर्स्ट, IIM, दीपस्तंभ अशा वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींसाठी ऑलरेडी माझं कमिटमेंट आहे. वेर देर इज अ टँजिबल थिंग वेर आय कॅन ऍक्च्युअली सी की हा या महिन्यात इतके पैसे लागणार आहेत. So when we are seeking funding, we should also hopefully try to provide exactly what tangible things are we going to do where fund is going to be needed. Otherwise, this is probably the question that is not only in my mind, but बाकी लोकांच्या ह्याच्यात असेल. मला तर व्यक्त करता आलं, बाकी लोकांनी व्यक्त करून दाखवला नाही. but that was my last one. परत एकदा सगळ्यांना जय श्रीराम. मी 9 ते 17 एप्रिल नागपूरला आहे आनंदजी. IIM नागपूरची बोर्ड मीटिंग आहे, त्याच्यासाठी मी जातो आहे. तिथे माझी कमिटमेंट आहे तुम्हाला की IIM नागपूर आणि गर्जे मराठी विल फॉर्मली गेट असोसिएटेड आणि आपण एक MOU माझ्या त्या व्हिजिटमध्ये वी विल गेट दॅट साईड. धन्यवाद परत एकदा सगळ्यांना. Thanks for your points, Amit. But in the beginning of our discussion, I had specifically mentioned why we need these funds, and maybe you will see the recording and you will see the tangible things. What we are asking is absolutely minimal amount, which is nothing great for any one of us. आणि त्याच्या अगेन्स्ट एव्हरीबडी इज गोइंग टू गेट रिटर्न्स. तो यू आर नॉट डुईंग फॉर द रिटर्न्स. आपण जो लास्ट कोहोर्ट केला त्या लास्ट कोहोर्ट मध्ये आपल्याकडच्या 6 जणांनी बोर्डावरती पोझिशन घेतली. त्यातल्या आपल्याकडच्या 4 जणांनी ऍक्च्युअली इन्व्हेस्टमेंट केली आपल्या कोहोर्टमध्ये. सो टँजेन्शियल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम द फॅक्ट दॅट ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू गिव्ह बॅक, ते सॅटिस्फॅक्शन जे आहे त्याच्या बियॉन्ड सुद्धा शुड समबडी विश देर इज डेफिनेटली perfect return on investment. As a matter of fact, much more. With these thoughts, if anybody else has to share anything. दोन गोष्टी आहेत. हा मंदार शॉर्ट इंट्रोडक्शन. हो करतो. मंदार खाडीलकर. मी मूळचा नाशिकचा, पुण्यामध्ये राहिलेलो, मुंबईमध्ये, बंगलोर, चंदीगड, वेगळ्या ठिकाणी, आणि मग आता जवळजवळ 96 पासून US मध्ये आहे आणि 98 पासून व्हॅलीमध्ये आहे, सॉफ्टवेअर मध्ये ऑब्व्हियसली. तर बऱ्यापैकी 2 गोष्टी माझी ऑब्झर्वेशन अशी आहेत की पहिली गोष्ट म्हणजे मी आता नाव टाकलंय, सोनू रात्रा म्हणून आहेत, त्या व्हॅलीमध्ये आहेत आणि त्या फार मोठ्या पद्धतीचं काम करतायत वुमेन बॅक टू वर्क म्हणून. तर तुम्ही जर बघितलं असेल लिंक्डइनवर, शी पोस्ट लॉट ऑफ अँड शी इज व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. त्यामुळे 2 गोष्टी की थोडंसं कसं आहे की वेगवेगळे प्रोग्राम तयार करण्याच्या ऐवजी जे प्रोग्राम ऑलरेडी चालू आहे त्यांच्याशी अलाइनमेंट करून जर एक कोहिजन निर्माण केलं तर त्याचा फायदा जास्त होतो. आता सोनू रात्रा जी काम करते वुमेन बॅक टू स्कूल, शी इज व्हेरी कनेक्टेड इन द व्हॅली, त्यामुळे तोही फायदा होतो. अर्थात शी इज वर्किंग फ्रॉम वुमेन ब्रॉडर दॅन मराठी किंवा असं, पण काही त्याच्यामध्ये वाईट नाही, आपण हेल्प केली. पहिली गोष्ट ती. दुसरी गोष्ट अशी, माझा अनुभव असा आहे की नुसतं जॉब मिळवायला वुमेनना किंवा लिडरशिपमध्ये तेवढीच गरज नसते. थोडंसं अग्रेसिव्ह काम करून की दोज वुमेन हु आर देअर इन द जॉब मार्केट, ऑलरेडी इन द पोझिशन, एक कोहिजन निर्माण करून तिथे सपोर्ट स्ट्रक्चर करायला लागतं. मी अगदी त्याला, आपण आता अमेरिकेमध्ये जे लोक त्यांना ज्याला अफर्मेटिव्ह ऍक्शन म्हणतात तसं करायला लागतं. आपण भाषणं भुटपळ करू, शेवटी तिथे ग्राउंडवर रियालिटी करून त्यांना हेल्प करायला लागते. नुसतं त्यांनाच असं नाही, सगळ्यांनाच. त्यामुळे ऍक्टिव्ह जॉब बोर्ड सुद्धा बनवायला हरकत नाही. की अक्षरशः आता तुम्हाला साधी गोष्ट सांगतो, मी व्हॅलीमध्ये गेल्या 2 आठवड्यामध्ये किंवा 2 महिन्यामध्ये मी 2 पोझिशन फिल केल्या. मला हे फार बरं वाटलं असतं की त्या पोझिशनचं जॉब डिस्क्रिप्शन मी द बोर्डवर टाकलं असतं, आणि त्याच्यामध्ये वाईट नाही, आपल्या लोकांना जॉब देण्यामध्ये काहीही वाईट नाही.
मी काय बाहेरनं लोक चांगले हायर केले ना, त्याच्याऐवजी जेव्हा माझ्याकडे आता पुढच्या वीकमध्ये क्वार्टरमध्ये माझ्याकडे 2-3 पोझिशन ओपन होणार आहेत, व्हॅलीमध्ये असतील, इंडियामध्ये असतील, का नाही आपल्या जॉब बोर्डवर टाकायचं? मी ज्यांना अप्लाय करायचं त्यांनी अप्लाय करू दे ना. तर अतिशय कॉन्क्रीट गोष्ट, मी तर असं म्हणतो की या ग्रुपमध्ये आपण एक साधा वुमेन वर्क हे आपण टार्गेट ठेवायला पाहिजे की ह्या ग्रुप थ्रू पुढच्या क्वार्टरमध्ये 5 वुमेनना एक हायर लेवलचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण करून द्यायच्या. टार्गेट करून, नाही मीट झालं, पण एक कॉन्क्रीट टार्गेट ठेवायला पाहिजे की ज्यांच्याकडे जॉब आहेत त्यांना वरच्या लेवलचा जॉब 5 किंवा 10 लोकांना मिळवून द्यायचा. असं जर आपण कॉन्क्रीट टार्गेट ठेवलं तर मग आपल्याला ऍक्शन करणं सोपं जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट, कुठेतरी नॉन टेक्निकल इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी फंड गोळा करणं आवश्यक आहे. त्याच्याशिवाय इलाज नाही. आणि मग आपल्याकडे सुपरवायझरी काहीतरी आपण ठेवू त्याच्यावर कंट्रोल ठेवायला, किंवा कसे फंड डिस्बर्स करायचे. पण फंड गोळा करणं अत्यंत आवश्यक आहे, त्याला दुसरा इलाज नाही. आणि त्याच्यामध्ये रिस्क आहे का? आहे रिस्क, पण ती रिस्क घ्यायला लागेल. जशी आपण सगळे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये रिस्क घेतो तशी इथे रिस्क घ्यायला हरकत नाही, असं माझं पर्सनल मत आहे. ग्रेट. ऍक्च्युली सकाळी जेव्हा मीटिंग झाली म्हणजे 12 तासापूर्वी, तेव्हा डॉक्टर संजय भंडारी यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली टू फॉर्म द जॉब्स ऑफर करायचं जे आपल्याकडे स्ट्रक्चर आहे ते कसं करायचं. आणि आय थिंक संजय, यू माइट बी नोईंग डॉक्टर संजय भंडारी, ते पण व्हॅलीमध्येच राहतात आणि त्यांची स्वतःची पण एक स्टार्टअप आहे. अँड सो आय थिंक वी विल ऑल कम टुगेदर आणि ते एक स्ट्रक्चर आपण डेफिनेटली बनवू. कारण काय त्याचा इमेज, कारण काय आजच कोणीतरी सांगितलं की इन इंडिया राईट नाव आय हॅव 30 पोझिशन टू फिल अप. पण आता आपल्याकडे त्या माहिती नाही आहेत त्या कशा, म्हणजे हाऊ टू प्रमोट इट ऑन अवर नेटवर्क. सो वी हॅव टू वर्क ऑन दॅट सो दॅट इट रिचेस टू ऑल पीपल. Okay, with that, I think Yogita Parulekar has raised hand. Namaste, Yogita. आणि Hello, अमित त्याच्यानंतर आहे. हा. Yes. Hi everyone. Yogita Parolekar. I have माझी स्वतःची company आहे startup. I am in the Valley, Silicon Valley here. आणि yes, I can also introduce to Sonu Ratra. Yes. So I know about her work too. We should connect, Mandar. My company is in cybersecurity. It's a very, very hot and upcoming field today, but I have been in this field for 25 years, since 1996. आणि त्याच्यात माझी स्टार्टअप आहे. आणि इनफॅक्ट वी आर लुकिंग फॉर पीपल. प्लीज पोस्ट माय जॉब्स ऑन युअर वेबसाईट. आय एम मोर देन हॅपी टू हायर वुमन रिटर्निंग टू वर्क. So long as they have, obviously the most important thing that they need to prove is that they have kept their skills up to date. It does not matter if they were on a break, so long as they have kept their skills up to date, right? Or if not, then they are willing to learn, and then they will come at a different level or a different adjusted income or whatever that is. So Perfect. Yeah, but obviously preferred if they have kept their skills up to date. Yeah. And they are ready to hire. Yeah. Right. So this is what we have to do. We have to make a defined structure wherein we have Garje Marathi has network. That is not a problem. म्हणजे आपण, I'm not saying ki it is a काय म्हणतात ते, just because people have liked my post, it doesn't mean people are reaching out, असं मी धरत नाहीये. पण आपण कुठलीही गोष्ट केली की it reaches to lot of people. If we post on our website or to LinkedIn, we get lot of responses. Prashant Belwalkar from New Zealand. नमस्कार. थँक्यू सो मच. मी प्रशांत बेलोलकर, न्यूझीलंडमध्ये. आय हॅव माय ओन कंपनी एज वेल. आय एम एन इंजिनियर बाय प्रोफेशन. आणि मुंबईमध्ये हॅव वर्कड फॉर Larsen & Toubro, Tata Unisys, you name the IT companies. I've worked for them before coming 22 years ago in New Zealand. आणि computers and telecommunications ची background आहे, including government procurement. So last 14 years have been also in government procurement and government relationships with trade and enterprise. Just a brief on my background, where I come from. दोन मुद्दे मला खूप स्ट्रायकिंग वाटले आज आपण बोलताना आता बघितलं होतं. वन इज ऑब्वियसली वी नीड टू हॅव अ क्लॅरिटी इन टर्म्स ऑफ देर आर टू मेनी थिंग्स or too many balls up in the air that Garje Marathi is touching upon. The problem comes with that is which one is going to hit or which one is going to strike. There's no crystal ball for that, but we need to be focused. We can't juggle so many balls at the same time. So we have to be targeted
in short term and long term मध्ये we can always have this whole wish list of things that we can target. So from a platinum council point of view, which I'm looking at, the council's responsibility needs to be focused on saying that, okay, these are our core strengths. Which of these core strengths can translate into actual deliverables rather than talk fests or yes, there is linkages or there is opportunities, because opportunities will be there. Everyone will have a network to talk about, but unless there is a tangible benefit. And I can give a live example. मला जेव्हा इथल्या दोघा entrepreneursनी विचारलं होतं की काका मला इंडियन एज्युकेशन सिस्टम मध्ये इन कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री मध्ये I need a specific help kind of stuff. Is that we want to bring in certain sensibility in the industry. There is obviously the regulatory hurdles. There are so many other things that were needed to be. And what I felt at that particular time was that I did not have an answer to them that what could they, Garje Marathi, bring to the table to them. Would we bring in expertise? Would we bring in manpower? Would we bring in connections, or would we bring in finance? So that is something that we as a council also need to be very clear. What are we offering on the table? So that's something very important. I think we need to suss that down before we start sort of, all the other activities. Secondly, most importantly, as Anita ji said right now, regarding women returning back to work, Amit ji said into that one, Mandar pointed out on that. One thing that it comes out into in 4 is, yes, there are women who want to come back into work. If we can then have our mentoring system is there to take care of, do the gap analysis to make them ready for what is required into making them active. It is not going to, they may not even know if they are out of circulation for 5 years. What's the current requirements for a security? Like the cyber security lady said, that this is what my requirements are they current or not? How will they know what's current or not until and unless they have been told what it is? And that gap is a real value. So if we can then say that our mentoring systems brings you actually onto the forefront by making you capable and enable them to be actually useful in market and marketable, then what we have done is probably a bigger service to the community. This is my small thoughts at this moment of time based on the discussion. Thank you. Anand ji, your microphone is off. Yeah, Viraj, please go ahead. All right, thank you. तर माझं नाव विराज आहे. सर्वांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. आणि हा जो कार्यक्रम आपण सुरू करतोय, सर्वांचं जो मार्गदर्शन मिळत आहे, आनंदजीचं मार्गदर्शन, त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. माझं म्हणजे ओके, थोडं इंट्रोडक्शन. Bay Area based, kind of started and on my own 6 years ago. Still struggling, still a starving entrepreneur. But what I want to bring to the table is ki folks like us, which आम्ही जे work culture मधून entrepreneurship मध्ये किंवा transition घेतो, तर council like this really can help kind of take us into walk through the process, and I can bring to the table my experience, struggles, and what can be done for future people and how to slot them. कारण काय होतं की बरेचदा when we meet, there are a lot of processes, in the sense, kind of sign up here, do this, discover this. And what I can bring to the table is if we can formalize that and also present it in a way ki the entry path for new people, suppose student असो, entrepreneur असो, त्यांना हा प्रोसेस मध्ये एनरोल होण्यासाठी एक जो पोर्टल लागेल किंवा वेबसाईट लागेल किंवा मग त्यांचे जे फॉर्म्स आहेत, त्यांना जे प्रश्न असतील जे आपण विचारायचे, सो दॅट ते प्रॉपर स्क्रीनिंग होईल आणि त्यांना त्यांच्या प्रॉपर स्लॉट मध्ये नेता येईल. ह्याचं मी कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतो आणि आय कॅन टेक सम गायडन्स फ्रॉम हुएवर इट इज. सो आय बी हॅपी टू हेल्प इन दॅट. एक मला एक सजेशन द्यायचं होतं की इफ देर आर न्यू एंटरप्रिनर्स हु आर लाईक आउट ऑन देअर ओन, आनंद जी तुम्ही सांगितलं की there has to be a sustenance model. For example, there has to be something that puts money in the table or food on the table for the entrepreneur while they pursue the passion.
That is excellent part. But also when they are doing their entrepreneur, if there is a small grant, be it like say 2,000, 5,000, 10,000, whatever it is, a grant that can be, kind of put back into the system. When you take the grant and after 3 years, 4 years, whatever your success brings to you as an entrepreneur, can you bring that 5,000 back again because it was your contribution back into the system? असा काही कन्सेप्ट आपण करता आला आणि त्याच्यासाठी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस आहे आणि ऍप्लिकेशन प्रोसेस आहे म्हणा किंवा एक छोटा फॉर्म भरा इवन इफ इट इज गुगल फॉर्म and how to kind of go through that process I can bring to the table. Karan, I've been involved with other non-profits that do exactly the same and they have a front end process. I can then kind of share how that process has smoothened things in that organization. So thank you very much. थँक्यू विराज. आणि आत्ता ना वी आर वर्किंग ऑन अवर वेबसाईट आणि मी आज सकाळी पण सांगितलं आणि आत्ता पण सांगतोय की त्या वेबसाईट ॲज इट इज इन अ स्ट्रक्चर वायर फ्रेम काय तुम्ही म्हणता त्या लेवलला असताना आय वॉन्ट टू शेअर इट विथ एव्हरीबडी टू गेट सजेशन्स दॅट ॲज यू सेट की जॉब इंटरव्ह्यूसाठी आपल्याला किंवा जॉबसाठी आपण तिथे एक प्लॅटफॉर्म पाहिजे किंवा इंटरव्ह्यूसाठी तो मला वेन वी रीच दॅट स्टेज आय एम गोइंग टू शेअर with our platinum council only, and from there I want suggestions or rather than more than say how it should be done for our website also, so that will become our sort of a showcase for whatever we are doing. So ते आपलं काम निश्चित चालू आहे. Okay, Mahadev, you are mute. Hello all, happy Gudi Padwa to all. And me Mahadev Virajdar, I am working in Shanghai from the last 7 years. I am basically the mechanical engineering with the management background, and I'm working in the top management, middle management and the lower also across all the departments including finance, strategy, program, whatever you name it. So you can say that I work from the small engineer in the production plant till the CEO. This is what the spectrum I work across, and this is very good for me to have this experience to share here, because I work with almost 40 plus countries, different experts, directors, so that experience brings us why our leadership is the key, strategy is the strength. Okay, this is where we have to see. And just Virat said, yes, he is a struggling entrepreneur, we know that, how to transform it to make it achievable something. So I will suggest my some points. Patents and innovation should be the first criteria for us Garji Marathi. For example, we are looking the PT Council. How many people are there? Just 65, 70 people, right? We are asking 36,000. It's very small amount. It's not very big. And in our Garji Marathi network, at least we have 500 to 5,000 startups from our Marathi people. If each startup just pay the $1,000 as investment directly for the Garji Marathi funding, so that it is the strength, it is a confidence, and we can see what are the new products we can make in the market through the Garji Marathi umbrella. And as we are going to set up the incubation center in the Pune, we have almost maybe the 1,000 another incubation centers, and we should have our own business transformation in house, our umbrella, so that we work with everybody. These 500 startups all over the world. Maybe he is limited by his approach. He can't approach in the China. We have the network. If somebody already running, it is very easy for us to take on our platform, reach it to the another country and transform his idea. Maybe he don't know the big scope, how he has to transform his business. But we have some people who can transform his business from maybe 2 million to the 20 million or the 200 million, because scale up is the key. That is what the strength the Garji Marathi have, the different people. And we have to think as a global, how we can scale up. And take these 500 startups, whatever our Marathi group have, see it, this is the name, okay, 500 guys, ask them $1,000 for each. This money will take and we'll see on the new ideas and the products. If there are some key ideas, we do the advanced innovation and analysis of it. If we see that nobody else has proposed in the whole world, we are going to go it. And that should be in the very confidential manner, that idea till the launch. If we say it's going to launch in the whole world, it means we have thoroughly checked. We have the Sudhir Kadam, right? You said that they have already supported so many things. Why not we do in the umbrella? We should not wait. We should not depend upon anybody else. We have to be our own generating engine. That is what the Garji Marathi should do. And we should not wait for somebody else fund. Yes, I know that we will contribute this, for example, whatever we have this initial amount, but that is not sufficient for us. If you want to really transform the Garji Marathi in the global way across the 200 countries, we have to think like this only. That is the only way we will sustain ahead. And patents and innovation,
is the only way. We can do our own patents, sell it to somebody else. For example, we can make some patents, sell it to the Microsoft. He will buy for the $20-30 million. Maybe he is not doing the innovation because he don't want to do. They are just getting the license fee. Okay, there are so many things like this. Big companies don't work, so we can be like this. We have so many people behind, experts, whatever, this is one. And I think for the students and networking, in our incubation center, we can say learn, do it, apply it. So these three, if you use it, it will be very easy. And we can apply this to everybody, whether it's women wing or students wing or the village wing. So I think this is what my thought process. So, yeah. Thank you. See, in the morning about our self-sustaining Garja Marathi होण्यासाठी, after the meeting, Prakash Bhalerav called me and he said that as we are promoting or we are mentoring so many startups, we are helping them, we should ask them for the sweat equity. So that is another thought which he has given. See, he said if you are successful, we have mentored you, then you should return your obligations in a tangible manner. So we are thinking on that. Mronalini has raised the hand, and after that Ravi Damle is there. Mronalini, please go ahead. Hi, good morning and good evening to all, and गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर काल मी टॅसिट टू एक्सप्लिसिट मोगरा फुल्लाचा पण एक सेशन अटेंड केला आणि ह्याच सेशन इनॉग्रेशन सेशनचा GMG प्लॅटिनमचा पण पहिला सेशन अटेंड केला. सो आय वुड लाईक टू आणि ह्या सगळ्यातून मला एक थोड्या गोष्टी कॉमन जाणवल्या, अँड विच इज गुड दॅट वी ऑलरेडी हॅव कन्सेन्सस ऑन फ्यू पॉइंट्स. सगळ्यात महत्वाचं पहिलं म्हणजे वी शुड हॅव सस्टेनेबल ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आनंदजी आधी म्हणायचे ना की आपल्याला पैशांची गरज नाही, आपण करू शकतो, बट वी रिअली नीड टू fuel it with money to make it more sustainable. आणि आता हे सगळ्यांचं इन्क्लुडिंग आनंदजी सगळ्यांचंच याच्यामध्ये बाय इन झालंय की we should really do that. Otherwise, I remember that flight or announcement which states कृपया दूसरों की सहायता करने से पहले अपने मास्क पहनिए. So we should be self-sustainable when that is needed, that before we help others. आणि हे एक आताच आउटकम म्हणता येईल ह्या 2-3 सेशन्स मधून एक कॉमन पॉइंट हा टेक अवे आहे. दुसरं म्हणजे विमेन हु आर ट्राइंग टू कम बॅक टू दी वर्क आफ्टर देअर ब्रेक इन द करियर, अँड आय एम द सर्वायवल ऑफ दॅट फॅक्ट. So it's really important, and how the pain women goes through, and now we can see that a lot of awareness is being created on that around that thought, and in the West already the work is happening towards that fact, and definitely it will percolate across the globe. आणि कालपासूनचे बरेचसे सेशन्स मध्ये हे होतं. So blessing in a disguise or whatever, I am currently placed in India. आणि कालचे जे सेशन्स मध्ये पण बरेचसे व्यक्ती होते, किंवा आज सकाळीच माधवजी पण बोलले की इंडियामध्ये पण आपण ह्या इनिशिएटिव्ह करायचं आहे. सो आय वुड बी डेफिनेटली हेल्पिंग टू दॅट. सध्या मी स्टुडंट्स किंवा जे काही आपला बेनिफिट ज्यांना होऊ शकतो जीएमजीचा, त्यांना मी त्यांच्याशी कनेक्ट करून जीएमजीला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किंवा प्रूफ ऑफ व्हॅल्यू जी क्रिएट करायची आहे विथ द प्रोग्राम्स, जपान कॉलिंग किंवा इंटरव्ह्यू, मेंटरशिप वगैरे, तर त्यांच्यासाठी सध्या कॅन्डिडेट्स रेफर करण्याचं जास्त काम चाललेलं आहे की आपण आपल्या व्हॅल्यू एस्टॅब्लिश केली एकदा की देन ते सस्टेनेबिलिटी कडे पण आपण वळू शकतो की सी वी हॅव डन दिस, created value, and we can do this. We have already shown this. So मग आपण ते स्टुडंट्सना पण नॉमिनल फीनी चार्ज करू शकतो. आणि आताच महादेव बिराजदारांनी पण थोडे मुद्दे सांगितले की हाऊ वी कॅन गेट द फंडिंग फ्रॉम बेनिफिशरीज ऑफ GMG, बी इट अ स्टार्टअप और स्टुडंट. सो मला वाटतं की हे MLMचं जे मॉडेल होतं आधीचं मल्टीलेवल मार्केटिंगचं, तर काइंड ऑफ दॅट की आपण जर दिलं कोणाला, सम स्टार्टअप वी इन्व्हेस्ट, सो नॉट नेसेसरीली they should give back directly to GMG, but they should at least that
फिशन न्यूक्लिअर फिशन कसं होतं ना, इट शुड लाईक आय मीन Chain reaction. Chain reaction. reaction. It should get in that form, that they should in turn create or help creating more entrepreneurs or students. I mean, it should not be may not be the loop. It can form chain reaction or whatever, but somehow it should reach to the wider and wider people. That's what I would say. Thank you. Thanks. Ravi Damle has raised hand. Before that, Vaibhav Sathe, who has to drop off. म्हणजे आता आपण जे झालं ना, ह्या काउन्सिल जे आपण बनवलंय त्याच्यामध्ये कसं आहे की वैभव साठे इज देअर आय इज ड्रॉप्ड ऑफ, आय डोंट नो, बिकॉज त्यांच्याकडे रात्रीचे 12 वाजले. आता ही इज गोइंग टू लुक आफ्टर सर्टन, ही हॅज टेकन सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो तसं ऍक्च्युली आपलं स्ट्रक्चर बनलं पाहिजे. वैभव साठे इज गोइंग टू मॅनेज अवर गुगल वर्क स्पेस, ही इज गोइंग टू गाईड मी, कारण काय माझी लिमिटेशन आहेत. सो अशी जर आपण रिस्पॉन्सिबिलिटीज निन्या व्हर्टिकल्स मध्ये आपल्या काउन्सिलनी केली ना, जे मी म्हणतो ना की स्ट्रक्चर आपल्या वर्किंगचं झालं पाहिजे. सो वैभव, कॅन यू जस्ट से फ्यू वर्ड्स अँड देन यू मे ड्रॉप ऑफ. नंतर आय विल गो टू रवी दामले. Vaibhav, you are on mute. Okay, sorry. I'm just trying to be as quiet as possible because everybody else is sleeping. 00 hours, your end. Yeah. So I'm trying to help Anand in whichever way possible to just manage Google Workspace किंवा सगळ्यांचे जे काही टेक्निकल इश्यू असतील ते, if you have seen on some of these threads. So quick introduction. I'm in Atlanta. I'm in wireless industry for about 30 years. I run a small startup and also working as a director in Capgemini as a 5G network solution architect. So सकाळी मी जसं बोललो होतो की बऱ्याच लोकांनी तसे विचार आपले प्रकट केले की आपण बऱ्याच लोकांना मेंटरशिप देऊ शकतो की त्यांना एक्झॅक्टली गायडन्स नाहीये की आपण काय करायला पाहिजे. म्हणजे त्यांना सांगणारे कोणी नाहीत. कितीतरी हार्डकोर एरिया जी आहेत त्याच्यामध्ये कोणी जातच नाहीत आपले स्टुडंट्स. एव्हरीबडी इज ट्राईंग टू फ्लॉक टू द इझियर एरियाज, डेटा सायंटिस्ट किंवा डेटा अनालिटिक्स वगैरे असे जे आहेत किंवा क्लाउड वगैरे, त्याच्यासाठी सर्टिफिकेशन करून तुम्हाला असे बरेच लोक मिळतात, पण कोर एरियामध्ये आपल्याला करणारे कोणी मिळत नाहीत. सो दॅट इज अ चॅलेंज आणि वी हॅव टू डील विथ इट. पण आय थिंक वी विल हॅव मोर ब्रेनस्टॉर्म्ड आयडियाज आणि त्याच्यातनं आयदर आपण काही पॅटर्न्स करायची का आपण काही फंडिंग करायचं का जस्ट वी एनकरेज सम students who will migrate and who will support the workforce. Hey, I think it will automatically evolve. So I think we are on the right path. Perfect. Thank you, Vaibhav. Good night. You may sleep now. 12:00 hours at your end. Okay, Ravi. हाय सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. माय नेम इज रवी दामले. मी पण सिलिकॉन व्हॅली मध्ये आय बीन इन दी कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस बिझनेस फॉर अ लॉंग टाइम अँड आय हॅव जस्ट स्टार्टेड अ सर्व्हिसेस कंपनी अलॉंग विथ अ पार्टनर ऑफ माइन about a year and a half back. Anandji, what I wanted to suggest was, what I call like a business exchange, where, we already talked about some entrepreneurs saying that we have needs, and I am part of the community, which is like a service provider. So we provide services to other companies. So the idea of a business exchange is that, any business that can be generated through this business exchange, we can make a commitment to say some percentage of profit or some fixed amount can be, given to Gazze Marathi for any business that is generated through the business exchange. So it can become a constant stream of revenue in addition to the other stream of revenues that everybody has spoken about. So thank you. That was just a quick thought from my side. Thanks a lot. Rahul, Madhav Birazda, do you want to say something again or your hand is still up? No, sorry, I will take it out. Yeah. Okay. Rahul is not feeling well. He's down with hay fever, but he's from Japan. He was instrumental for starting our Japan calling program. Over to Rahul. येस, डाऊन आहे, पण सगळ्यांचे विचार ऐकल्यावर एक वेगळीच ऊर्जा मिळाली. सो सर्वप्रथम सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी जपानमध्ये असतो, मागची 21 वर्ष जपानमध्ये आहे आणि ऑनेस्टली आय केम ॲज अन IT डेव्हलपर टू स्टार्ट विथ 21 इयर्स अगो. आणि माझा कल हा कायम सेल्स आणि स्वतःच्या बिझनेसकडे होता.
आय वेंट थ्रू मल्टिपल फेलियर्स. मी बऱ्याच कंपन्यांमध्ये जिथे जिथे काम करायचो तिथे फॉर सर्टन रिझन्स इधर द कंपनी यूज टू गेट क्लोज or it used to get acquired. So एक वेगळ्याच प्रकारचा असा एक कॉम्बिनेशन असायचं. पण त्यानंतर मग मी माझी स्वतःची ट्रान्सलेशनची कंपनी सुरू केली. आय फील्ड 2011 मध्ये मी टोकियो मिडटाऊन मध्ये अगदी मला इंडियन रेस्टॉरंट्स ओपन करायचे होते. आय फील्ड तुम्हाला माहिती असेल सुनामी बरोबर आली त्याच्या 1 महिन्यापूर्वीच मी 3 रेस्टॉरंट स्टार्ट केले होते आणि आय ड्रास्टिकली फेल्ड. बट व्हॉट आय हॅव नॉट फेल्ड इज टू कीप ट्राईंग. ह्यामध्ये म्हणजे आय टर्न इन टू अन एंटरप्रेन्योर आणि इव्हेंच्युअली नाव आय रन अ रिअल इस्टेट बिझनेस ऑफ माय ओन. आम्ही काय करतो तर बेसिकली रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टीज घेतो आणि त्या रेंटवर देतो. हा असा एक सिम्पल बिझनेस आहे. पण या प्रोसेसमध्ये व्हॉट आय हॅव ऑलवेज लर्न इज इन सिम्पल वर्ड्स, इग्नोरन्स ऑन फायर इज फार फार बेटर दॅन नॉलेज ऑन आईस. त्यामुळे जरी थोडं नॉलेज कमी असेल, थोडीशी जरी माहिती कमी असेल, तरी करायची तयारी असेल तर आपण काहीही करू शकतो. या बेसिसवर मला गरजे मराठीशी मी मागचे 2 वर्ष निगडीत झालो. तेव्हापासून आनंद सरांचा जो गायडन्स मला मिळाला, मार्गदर्शन मिळाला, या बेसिसवर मला एक वेगळीच ऊर्जा मिळाली. एक वेगळाच मला काय काय गिव्हिंग बॅक टू द सोसायटी ह्या गोष्टीसाठी सुद्धा एक चांगली चालना मिळाली. आणि त्यात मला स्पेसिफिकली काय करायचं आहे अपार्ट फ्रॉम जपान कॉलिंग, तो एक भाग आम्ही ऑलरेडी एक्झिक्यूट केलाय विच आय एम हॅपी अबाउट. पण मराठी लोक आपण जेव्हा म्हणतो की तेव्हा मराठी लोकांमध्ये जसं सिंधी, गुजराती ही लोक कशी कम्युनिटी बनवली आहे त्यांनी आणि दे हेल्प देअर ओन कम्युनिटी टू नॉट जस्ट सर्व्हाइव्ह बट ऑल्सो इवन सस्टेन अँड प्रोग्रेस. तर तसं जपानमध्ये असलेल्या मराठी स्टुडंट्स असो, यंग एंटरप्रेन्योर्स असो, ज्यांना बिझनेस करायचा आहे पण कसं करायचं माहिती नाही. सो बेस्ड ऑन माय फेलियर्स आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट माय फेलियर्स दॅट या बेसिसवर मला एक जो स्ट्रॉंग ग्रुप बनवायचा आहे, ज्याला सेल्फ सस्टेनेबल मॉडेलमध्ये आपल्याला नेता येईल, की जिथे फंडिंग सुद्धा आपल्याला जपानमधनं करता येईल. तर अशा ज्यांना मला काहीतरी करायचंय पण कसं करू यांना मार्गदर्शन करायचं जेवढं माझ्याकडनं जमेल, अर्थात लिमिटेड एक्सपिरियन्सवर. पण त्या व्यतिरिक्त जर आपल्या सर्वांमध्ये सुद्धा चा एक्सपिरियन्स सुद्धा मला जर घेता आला आणि तुमच्याकडनं सर्वांकडनं काही मार्गदर्शन मिळालं तर तेही मला आवडेल. तर मला स्पेसिफिकली गरजे मराठीमध्ये ते कॉन्ट्रीब्युट करायचं आहे. पुढच्या 1 वर्षात तरी आपल्याला एक अशा 2 किंवा 3 कमीत कमी मी म्हणतो की जिथे आपण एक एक्झिक्यूट करून काहीतरी रिझल्ट ओरिएंटेड या दृष्टीने मॉडेल बनवलं की सेल्फ सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ फंडिंग कमिंग इटसेल्फ फ्रॉम जपान आणि त्या थ्रू नवीन एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स थ्रू त्यांना एक्झिक्यूट करून काहीतरी आपण से प्रॉडक्ट असो किंवा स्पेसिफिक सर्व्हिसेस असो त्या आपण जपानमध्येच सेल केल्या. आपल्याला सर्वांना माहिती, रिसेंटली जपानचे प्राईम मिनिस्टर किशिदा भारतामध्ये येऊन गेले. मोदींबरोबर त्यांनी $45 बिलियन इन्व्हेस्टमेंट करायची तयारी दाखवली. भारत आणि जपानमध्ये ही जी मैत्री गेले 70 वर्षाहूनही अधिक आहे ती अजूनही मजबूत होतीये. आणि अशा टायमिंग आय थिंक दिस इज द राईट टाइम फॉर अस टू लेव्हरेज दिस फ्रेंडली रिलेशनशिप एज वेल. तर म्हणजे दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, पण आय वॉन्ट टू स्पेसिफिकली कॉन्ट्रीब्युट ऑन दिस एरिया. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. वी आर ऑन 1 hour. वी विल एक्सटेंड बाय सम टाइम. 1.5 तास ठेवला होता पण आता एव्हरीबडी. पण प्रद्युम्न प्लीज कम इन प्लीज. प्रद्युम्न. Sure. Good morning, good evening, आणि maybe some people still are good night किंवा गुड मॉर्निंगच्या जवळ आहात. सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. माझं नाव प्रद्युम्न इंगळे आहे. I am probably the black sheep here amongst all the entrepreneurs and IT experts. I come from more sales and marketing background and now into general management. I work for a company called Henkel. I'm based currently in Singapore. I was in Shanghai for several years, and before that in Pune. I had 2 of our business verticals in the Asia Pacific region. I think over last 5+ years now, there are a number of initiatives we've taken, and I think they are in the area of innovation, area of entrepreneurship, education, community service, scholarships, digital, bridging the digital divide. I think that many of them are still in
early nascent stage. And some of them are actually already grown up and have started to give fruits already. I think one of the things that I believe we need to get better at is communications, right? I think we are still very passive, and I think a lot of effort actually comes from a solo engine of Anandji, who actually keeps communicating on LinkedIn, he keeps communicating on WhatsApp or some of the other platforms. I think plus other effort happens actually because we are all connected with each other and we talk to each other. But there are 2-3 facets of communication. One is making sure that we expand awareness about the work that we are doing, so we can get more people to join that movement, right? That all of us are part of. And I think today it happens very organically, right? It happens because we have an opportunity to talk to somebody or tell someone. It is not done proactively. It is not done. There is no proactive communication, a regular communication which is going out. It happens once in a while. There is database that we have today, which basically gets linked on different platforms. LinkedIn वरती एक आपला database आहे, आनंद ने जे केलेला आहे followership. आपला WhatsApp वरती वेगळा नेटवर्क आहे. पण आणि प्लस प्रत्येक मेंबर्सचे आपण प्रत्येक सिटीमध्ये किंवा रिजन मध्ये आहे, बट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट देम टुगेदर अनफॉर्च्युनेटली. Second aspect of this creating this awareness is also topic specific. So tomorrow, just now, I'll just take one example. We're talking about getting employment, or generating more employment opportunities for people from Marathi community. I mean, that requires a very specific attention to that. And so on and so forth. Tomorrow, if you want to do a fundraising for a cause, if you want to do something for promoting the Japan-India cooperation, maybe that becomes a topic for us. So I think we need to, and the answer to that is to professionalize it, right? I think Ronali pointed out that we are now becoming self-sufficient when it comes to funds. We are putting together a corpus. I think it's highly important that we devote a part of the corpus to specifically to communication, and we do not depend on our that it's our hobby Tuesday night type of role. I think we need to put a couple of professionals. I'm happy to take lead on this. I work with several agencies that we can ask them that we put 1 or 2 people who only do this for us. It's their job. We pay them for that. And then their job is to make sure that our communication becomes professional. That could be a small way to start, and with a roadmap that we then eventually have someone taking care of all our communications in a very professional way, in a targeted way. So we measure their performance with clear KPIs. We see how they're progressing. And I think that is fundamental to anything that we do. I mean, if we don't create a brand, if we don't communicate, the value becomes with time at least diminishing. It goes down, definitely. Pradyumna, you have actually hit perfect point, is on the head of the nail. मी एक्झॅक्टली ह्यासाठी मला फंड्स पाहिजे, आपण त्यासाठी आपण केलेले. आपल्याला आय कॅन से आय एम इन डिस्कशन विथ विजय तळे टू टेक चार्ज ऑफ अवर इनोव्हेशन करणे. विजय तळे हॅज रिटायर्ड फ्रॉम भाऊ इन्स्टिट्यूशन विच ही हॅज मॅनेज फॉर सो मेनी इयर्स. ही हॅज ॲग्रीड इन प्रिन्सिपल. आणि ते तर म्हणत होते की नाही, आय विल डू इट फ्री प्रो बोनो वगैरे. म्हटलं तसं नाही करता यायचं. इफ यू वॉन्ट समबडी, वी नीड टू, maybe you will consider we are non-profit, maybe you will consider we are growing and you will not charge the full amount. But तसं आहे. त्याचप्रमाणे we are appointing somebody to take care of our all, social मीडियाच्या मध्ये जे आपण व्हिडिओज करतो, म्हणजे कालचे ह्याच्यातले व्हिडिओ, मोगरा फुलाचे व्हिडिओ आपण प्रोफेशनली एडिट करून घेतले. तसंच आपल्याला सगळी ही जी सिस्टीम आहे, म्हणून तर आपला हा ग्रुप बनवतोय. आणि आय एम सो ग्लॅड दॅट यू हॅव अग्रीड टू टेक चार्ज ऑफ सर्टन थिंग. सो आपण तेच आजच्या आणि 12 तासापूर्वीच्या मीटिंगचा हाच पर्पज आहे, दॅट वी आर गोइंग टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आणि जसं म्हणालास की म्हणायला हरकत नाही, टू यंग म्हणालात, बरं चला ठीक आहे, जसं म्हणालात तसं आपण हॉबीचं थोडंसं एक्सटेन्शन झालंय असं दिसता कामा नाहीये. काय गाणूंना वेळ आहे, दुसरं काही काम करत नाही, दिवस रात्र आपले कॉम्प्युटरवरती बसता आणि करतात. इट शुड नॉट हॅपन दॅट. वी हॅव टू डू इट समथिंग विच इज अ प्रोफेशन. जर आपण एक सिस्टीम बनवली नाही, आपण हायरकी म्हणा किंवा सक्सेशन बनवलं नाही, म्हणून तर मी म्हणतो ना की व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, की नॉट ओनली द बोर्ड कॅनॉट डू एनिथिंग. आपण लिटरली कमिटीचे हेड्स बनवून, की आता यू हॅव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी XYZ. तसे प्रशांत हॅज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग. ही इज सेइंग दॅट न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया ते पाहतील. सो असं जरी आपण केलं, अँड ऍक्च्युअली टेल यू,
one person taking leads change the thing. आपण दुबईमध्ये आता इथे डॉक्टर संजय पैठणकर आहेत, दुबईमध्ये एका मुलाने इंटरेस्ट घेतला निलय गोसावीनी आणि इतका सुंदर चॅप्टर तिथे बनलाय. दे आर व्हेरी ऍक्टिव्ह, व्हेरी ऍक्टिव्ह. तसंच आता तुम्ही 3 जण आहात तिथे. तुम्ही जर घेतलं तर साऊथ ईस्ट जपान पासून खाली. मी एकटा फक्त लोकांशी कम्युनिकेट करतो, पण व्हेन राहुल केम टू मी, आय हॅड आयडिया इन माय माइंड की जॅपनीज लँग्वेजला हे आहे. ही केम टू मी, देन ही केम विथ द रिसोर्सेस, ही केम विथ द टीचर्स, ही केम विथ द आयडिया, अँड तो प्रोग्राम चालू झाला. सो मगाचपासून जे बोलणं चाललं होतं की वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्ह. वी हॅव टेकन इनिशिएटिव्ह डिपेंडिंग ऑन द मॅन पॉवर वी हॅव, एक्सपर्टीज वी हॅव. ऍग्रिकल्चर मधलं मला काही कळत नाही स्वतःला तसं म्हणतं, पण वेन मंदार गोडगे आणि अविनाश देशमुख जॉईंड, त्याचबरोबर गिरीश चितळे आले, देन वी सेड येस वी कॅन डू दिस ऍग्रीटेक. त्यामुळे अनेक इनिशिएटिव्ह करतो असं दिसलं तरी सुद्धा ईच इनिशिएटिव्ह इज असाइन टू समबडी. सो दॅट पॉइंट आय थिंक वी आर मोर दॅन 1 hour. जर कोणाला काही जास्त बोलायचं नसेल तर एक मंदारला आय विल आस्क हिम इफ ही हॅज टू वे इन समथिंग अँड देन वी विल एंड द मीटिंग. कोणाला दुसऱ्या काही बोलायचं तर प्लीज रेज द हँड. मंदार. Sure. Thank you so much, Anandji. Good morning, good evening, and happy Gudi Padwa to everyone. It's been a very inspiring and interesting journey so far with Anandji. I really respect and hats off to his energy and the way he has been pushing the group. Sometimes I've got problems in keeping up pace with him as well. But that's how I think GMG Platinum or Garze Marathi leadership has to be, and that's the point of inspiration that I get from him. Having said that, as JK points as raised Halelet meeting mode, all the way from generating income for GMG, IP, collaborative or education purpose or startups, right? If you look at the whole innovation center that we are looking at under GMG, all these need to be coming together. Ek pillar chalna nahi hai. So when we are even just for example purpose, what we are looking at right now is urban farming kiwa agri-tech. Agri-tech will need finance, agri-tech will need IPs, agri-tech will need IoT to come in, agri-tech would need business and finance to come in, agri-tech would need and logistics to come in. All industries need to come in. So that innovation center is not agri-tech innovation center. That innovation center will have all industries under one roof, jithe innovation hoऊ शकतं. And innovation साठी what we need is a place for translating this innovation. See, ideas खूप आहेत, but we need an experimental ground for our innovators to do it. So त्याच्यासाठी जे आनंदजीने आज शेअर केलंय की one of our key members agreed to share some space for this innovation center. Very happy to hear that. Definitely I'll be keen on contributing with whatever IPs we have generated in Singapore, whatever expertise we have over the Southeast Asia region for urban farming, agriculture as well. ज्या आपण तिथे आणू शकतो, we can show it, we can put it or translate it for Maharashtra for now, and that can be an experimental place for all the innovators to come in. म्हणजे असं नाही की बाबा लाईक वन ऑफ आवर की मेंबर हॅड ऑलरेडी मेन्शन की स्टार्टअप ज्यावेळेला चालू करतात त्यावेळेला somebody has to give the person food in the plate. So they can be part of this running organization on a nominal fee, but at the same time implement whatever ideas they have into the space, see if it works out. And we have got such a big pool of thinkers and doers over here who can advise them in which direction to go, काय pivot करायला पाहिजे, कुठे market आहे, Southeast Asia म्हणा, हे म्हणा. Everybody can work towards this common goal of taking that idea to the next level. I definitely agree. I think Anandji has shared that we can look at sweat equity, and that's how the IPs and the revenue generation for GMG can be looked at moving forward. Just to give a quick background, मी बॅचलर्स आणि मास्टर्स ऍग्रिकल्चर मध्ये केलंय महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीवरनं, आणि that's how I came over to Singapore to do my PhD, and since year 2000 मी इथेच आहे.
been leading the urban farming space here, trying to develop technologies for the farmers. But at this point of time, into a phase where these need to be taken back to India आणि scalable आहेत. सर्व ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत, these are all scalable. We can definitely help not only the farmers but our students from agriculture universities. So our innovation center needs to be, what I look at it, is should be a center of excellence for agriculture universities to come and tap on us, our expertise. Not only that, but this can serve as an internship place for the agriculture universities, where आपले स्टुडंट्स येऊन त्यांनी एक्सपेरिमेंटेशन केलंय आणि त्याच्यातनंच आयडियाज जनरेट होऊन दिस कॅन बी स्केलेबल. Just to add on to the last part of it, when we are looking at Southeast Asia, being a coordinator for Singapore and Shizuoka Prefecture from Japan as well, to exchange ideas and technologies on agriculture and urban farming. But तसं collaborative groups can be formed between Maharashtra, Singapore, Maharashtra, Japan, Maharashtra, Thailand, and these ideas can be brought in as well. Right? Just would like to stop over here, and I'll be very happy to take this forward in whichever way there is an opportunity to. And definitely like-minded people, whoever wants to connect and explore further, please feel free to get back to me. Thank you. Thanks. लास्ट आपण शिशिर पित्रेंनी जपान येऊन हातरोजी केलेला आहे आणि आम्ही म्हणजे मी समीर केतकर आहेत आणि सकाळी मंदार कानिटकर आहे. आम्ही तिघांनी ह्याच्यावरती आम्ही एक डॉक्युमेंट बनवणार आहोत आजच्या ह्याचं. आणि ॲक्च्युली आपण जी $500 ही अमाऊंट ठरवली. So somebody had asked me, why 500, why not 100, and why not 5,000? You know, it is just a token of your dedication or connection to the institution, institution. So it is not that की त्या पैशानी काय असं जग मोठं बदलणार आहे. पण if you feel involved, then you should not ask this question की why $500? असं आम्ही एक ते त्याच्यावरनं आम्ही ती समरी काढली होती की का नाही, म्हणजे जर आपण वेळ देऊ शकतो, आपण जर आपलं नॉलेज देऊ शकतो, तर आपण हे दिलं तर संस्था चालवायच्या दृष्टीने हे का नाही आपण देऊ शकणार. म्हणून ते आम्ही $500 ही अमाऊंट ठरवली. आणि like I told Prashant also, ki you can use your it in New Zealand, don't give it to us. Or we told people in UK, रवींद्र गाडगीळ आणि जे 4 जण आहेत, don't give it, you can use it in UK. सो तसंही जरी झालं तरी सुद्धा त्या एका संस्थेशी तुम्ही निगडीत असण्याचं एक सॉर्ट ऑफ, तसं तुम्ही म्हणलं की तोरणावरती जेव्हा काय शिवाजींनी पहिली शपथ घेतली, हाताचं बोट कापून काय मिळालं त्याला, इट शोज हिज कनेक्शन, त्या रक्ताने काही झालं नाही, पण इट शोज कनेक्शन. तसे हे $500 आहेत असं माझं म्हणणं होतं. सो लास्ट आपण शिशिरीजींना विचारू त्यांचे काय विचार आहेत ते, आणि नंतर जर कोणाला काही बोलायचं नसेल, ऍक्च्युली डॉक्टर संजय पैठणकर याची मोठी माणसं जॉईन झालेली आहेत. पण शिशिर, आफ्टर युअर थॉट्स वी विल क्लोज द मीटिंग. नमस्कार सगळ्यांना आणि नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. 2-3च गोष्टी ज्या मला सांगाव्याशा वाटतात. मी आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन आहे, नथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेअर. आय एम अ डिझायनर आर्किटेक्ट. आणि बऱ्याचशा गोष्टी ज्या मी ऐकल्या त्या माझ्या रिलेटेड टू इनोव्हेशन किंवा एंटरप्रेन्योरशिप, इन्क्युबेशन अकॅडमी, हे सगळे शब्द जे आहेत ते सगळे डोक्यावरून जातात, म्हणजे समजत नाही. दिस इज ऑल अ न्यू थिंग फॉर मी. पण दिस बिंग वन ऑफ द कोर ॲस्पेक्ट्स ऑफ गरजे मराठी, व्हॉट आय वुड लाईक इज, जी लोक एक्सपर्ट आहेत ह्याच्यात, इन टर्म्स ऑफ युनिकॉर्न, हे नवीन नवीन शब्द ऐकायला येतात पण ह्याचा अर्थ काही कळत नाही. तर माझ्यासारख्या काय म्हणतो आपण प्रोफेशनल्स की ज्यांना ह्याचं काही बॅकग्राऊंड नाही, ह्यांना जर का शॉर्ट क्लिप बनवल्या, म्हणजे वेदर इट इज अन ऑडिओ क्लिप और मे बी जस्ट ऑन आवर प्लॅटफॉर्म इटसेल्फ, on YouTubeच्या दृष्टीनं, की maybe it's a 1-minute clip just explains what exactly is all these terms that are being talked about for a layman. I think this is, कारण सगळे जण experts आहे. What I notice is most of them are in this industry
have done a lot of work related to entrepreneurship for many years. तर आय थिंक दिस इज समथिंग काय म्हणतो आपण लर्निंग पार्ट ऑफ इट, नॉट ओनली फॉर विदिन द गरजे मराठी, पण बाहेरची जी लोक येतील त्यांनासाठी शॉर्ट क्लिप्स, मे बी 1 minute 2 minute, just to explain what these terms actually mean. Connected to that is also related to blockchain, क्रिप्टो या ह्याच्यात जे आहेत हे सगळे म्हणजे आता 50च्या पुढे गेल्यानंतर हे नवीन गोष्टी शिकणं आणि ह्याचा ऍक्च्युअल अर्थ लागणं हे थोडं अवघड जातं. तर कन्सिडरिंग ऑल द एक्सपर्टीज दॅट वी हॅव, आय थिंक दीज काइंड ऑफ क्लिप्स वुड हेल्प. मे बी सम पीपल कॅन टेक इनिशिएटिव्ह अँड डू दॅट. हे एक सजेशन होतं. दुसरं आता मंदार जसं एक कनेक्शन मला जे दिसलं रिलेटेड टू ॲग्रीटेक. I received a connection through माझे ICICI बँकेमध्ये ही इज बीन जनरल मॅनेजर फॉर many years, and he moved into this aspect की मला ऍग्रिकल्चर मध्ये करायचं. सो many times what happens is not necessarily connected to my field, म्हणजे आर्किटेक्चर किंवा डिझाईनच्या दृष्टीनं, पण अशी लोक येतात की ज्यांना काहीतरी वेगळं करायचंय. सो आय थिंक ग्रेटेस्ट advantage is this wide spectrum of people who are experts, and I think that connection is something that आपण वापरू शकू कनेक्ट करण्यासाठी. हा एक मेन आहे माझ्या मते, आणि मी कनेक्शन मंदार यांना पाठवू शकतो, म्हणजे दे कॅन टॉक अँड सी हाऊ इट गोज. त्या दृष्टीनं अनदर इम्पॉर्टंट थिंग रिलेटेड टू ॲग्रीटेक पटकन जे पॉइंट करता येईल की रिसेंटली देर हॅज बीन अ डिरेक्टिव्ह by planning authorities where the rooftops of buildings need to be made into green spaces. तर ह्या दृष्टीनं people need to start thinking about this aspect. म्हणजे हा एक वेगळा कनेक्ट होऊ शकतो की जिथं an architect and a person from agri-tech background can collaborate and work towards, maybe it's an idea, startup idea. There are few examples you will notice already start केलेले आहेत सिमिलर स्टार्टअप्स. तर त्या दृष्टीनं माझ्याकडून जी मदत होईल किंवा जे कनेक्ट होईल ते मी जरूर पाठवून देईन. आणि आय विश ऑल द बेस्ट. प्लॅटिनम ग्रुप हॅज स्टार्टेड आणि लेट्स सी हाऊ वी ऑल कॅन कोलॅबरेट. तर सगळ्यांना परत नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. Anandji, you're muted. We will end the meeting. Thanks a lot everybody who has joined and everybody has given valuable inputs. आम्ही याची एक समरी बनवणार आहोत, मी आणि डॉक्टर समीर केतकर मिळून, आणि त्याप्रमाणे वी विल अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाईन्ड मार्गाने जाऊ. आणि आता एक शेवटचा मुद्दा जे शिशीने सांगितलं, गरजे मराठीच्या कामामध्ये स्टार्टअप्स किंवा हा जो आहे हा 10% सुद्धा टोटल कामाचा नाहीये. पीपल बिकॉज स्टार्टअप्स असं एकदम दिसतं मोठ्या प्रमाणे, पण आपले इतके सगळ्या गोष्टी चालल्यात. स्टार्टअप इज वन ऑफ द वर्क दॅट वी आर डुईंग, mentoring for the startup. So with that words, I hope nobody has to contribute anything right now at present. So I take your permission to close the meeting. Can I do so? आणि आता आमचे नाही थांबा जरा, कसे असतात पाहिले ना, हा आमचा बोर्डावरती डायरेक्टर आहे संदीप पाध्ये, आणि संदीप पाध्येला आत्ता रात्रीचे 12:30 वेळ मिळाली जॉईन व्हायला. संदीप, आम्ही आता बंद करतोय मीटिंग. म्हणूनच मी गुड बाय करायला आलो. गुड बाय करायला आला. चांगलं झालं. ही है देर लगी आने में तुमको, शुक्र फिर भी आए तो. आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो. क्या बात है. सही. यही शेर सुनने के लिए आया था. क्या बात. नाही, सॉरी, स्टक इन समथिंग आणि काहीतरी करत राहिलो आणि एकदम लक्षात आलं. Okay, no problem. The meeting is good. I'm going to share recording and we are going to plan action plan देऊ. आणि सगळ्यांचं असंच म्हणणं ठरलं की we have to concentrate on few points and we will take it forward from there. 2-3 महत्वाचे मुद्दे होते ते म्हणजे जॉब इंटरव्ह्यू साठी मदत करायची आणि वुमन
एम्पॉवरमेंट मध्ये काय करता येईल. आणि लॉट ऑफ थिंग्स वी डिस्कस, बट विल फाइंड आउट हाऊ वी कॅन मेक दीज मीटिंग्स रिअली युजफुल आणि आपण कामाला लागू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू आनंद सर आणि लुकिंग फॉरवर्ड. थँक्यू. Yes, yes. Thank you, Pratibha. Bye.